Imagina no comer durante tu dilates. Sin desayuno, sin almuerzo, sin cena. Solo agua y de fuerza de voluntad. Suena extremo, ¿verdad? Sin embargo, millones de personas en todo el mundo hacen exactamente esto, afirmando que transforma no solo su peso, sino toda su salud. Pero hay algo que la mayoría de la gente desconoce sobre esos dos pequeños órganos que trabajan sin parar cada segundo de tu vida, tus riñones. Cada riñón tiene aproximadamente el tamaño de un puño, pero juntos filtran alrededor de 180 litros de sangre al día. Eso es, que una bandera línea de sangre que se limpia cada hora. Para ponerlo en perspectiva, si versaras toda esa sangre en botellas, llenarías ms de llama diales. ¿Y tus riñones hacen esto sin que te de cuenta? Aquí está lo asombroso que incluso sorprende a muchos médicos. Tus riñones reciben el 25% de toda la sangre que bombea tu corazón. Que cualquier otro órgano en relación a su tamaño. Tu cerebro, tus músculos, tu hígado, ninguno de ellos recibe tanto flujo sanguíneo por gramo de teído como tus riñones. Entonces, ¿qué sucede cuando dejas de comer y les das un descanso a estos órganos tan trabajadores? No solo descansan. Empiezan a repararse. Y la ciencia por fin tiene respuestas sobre qué les sucede realmente a tus riñones cuando ayunas. Antes de profundizar, esto es contenido educativo, no consejo médico. Si tienes problemas renales, consulta con tu médico antes de intentar cualquier protocolo de ayuno. En este video, repasaremos cada etapa desde la primera hora hasta el séptimo día, resopla, para ver exactamente qué sucede dentro de tus riñones. Lo que la ciencia ha descubierto podría cambiar por completo tu percepción sobre la comida en ayunas. Y la extraordinaria inteligencia de tu propio cuerpo. Empecemos por el principio. En las primeras 12 horas después de tu última comida, tu cuerpo se da cuenta de que no hay nuevos alimentos. La insulina, la hormona que controla el azúcar en la sangre, comienza a disminuir. Esta es la señal que tu cuerpo ha estado esperando. Comienza a cambiar a un modo diferente. Uno que los humanos hemos usado para sobrevivir a lo largo de toda nuestra vida. Historia evolutiva. Normalmente, cada vez que comes, tus riñones tienen que trabajar para filtrar los desechos de la digestión. Las proteínas creen ura que debe eliminarse. La sal debe equilibrarse cuidadosamente. El exceso de azúcar debe procesarse. Los medicamentos, las toxinas y los subproductos metabólicos deben filtrarse. Tus riñones hacen todo esto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin que te dé cuenta. Pero cuando dejas de comer, esa carga de trabajo disminuye. Imaginate un empleado que ha estado abrumado por las tareas en lugar de y estar finalmente constantemente apagando algo. incendios, por fin pueden tomarse un momento para organizar su escritorio, arreglar lo que está roto y prepararse para lo que viene. Sus riñones siguen funcionando durante este tiempo. Nunca se detienen del todo, pero ya no están bajo la misma presión. El flujo de desperdicios alimenticios se reduce a un goteo. Y por primera vez en quizzes ecos de comer constantemente. Sus riñones pueden redirigir parte de sus recursos hacia el mantenimiento y la reparación. Y esto es solo el comienzo de lo que sucede entre las 12 y las 24 horas. Algo interesante comienza a ocurrir dentro de tu cuerpo. La respuesta inflamatoria comienza a disminuir. ¿Qué es exactamente la inflamación? Pensalo así. Cuando te cortas el dedo, la zona se enraja y se inflama. Eso es inflamación aguda. Es la forma en que tu cuerpo se cura a sí mismo, enviando células inmunitarias para combatir infecciones y reparar daños. Este tipo de inflamación es bueno. Salva vidas. Pero hay otro tipo que es mucho más peligroso, la inflamación crónica. Es como un fuego latente que arde en tu cuerpo día tras día, mes tras mes, año tras año. No lo sientas. No hay dolor en hay inflamación evidente. Pero este fuego invisible daña lentamente muchos órganos con el tiempo, incluyendo los riñones. La vida moderna está llena de desencadenantes de inflamación crónica, alimentos procesados, comer constantemente, falta de sueño, esters.
Nuestros cuerpos no fueron diseñados para esta tac constante. Cuando ayunas, tu cuerpo comienza a producir menos de estas sustancias inflamatorias. Una investigación de Ardinarwo demostró que el ayuno intermitente redujo significativamente las células inflamatorias en el tejido renal y disminuyó los marcadores de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es como el óxido que se forma dentro de las células y es una de las principales causas de daño renal con el tiempo. En otras palabras, el ayuno es como presionar un botón de pausa en la inflamación que daña silenciosamente los riñones todos los días. Algo importante que debes recordar al ayunar es que debes seguir bebiendo agua. De hecho, necesitas beber más de lo habitual porque no estás agua de los alimentos. Aproximadamente el 20% de nuestra ingesta diaria de agua proviene normalmente de los alimentos que consumimos. Mantente hidratado. Tus riñones necesitan agua para funcionar, incluso cuando no comes. Especialmente cuando no comes. Ahora, vayamos a la parte fascinante. Entre horas y horas después de dejar de comer, las células renales comienzan a hacer algo extraordinario. Comienzan su limpieza interna. Imagina tu habitación. Con el tiempo se acumulan cosas viejas y rotas. Ropa que ya no usas. Aparatos electrónicos que dejaron de funcionar. Papeles de trabajo esparcidos por todas partes. Si nunca limpias, la habitación se vuelve desordenada y difícil de usar. Al final, apenas puedes moverte. Tus células son sorprendentemente similares. Con el tiempo, las proteínas dañadas y las partes de células que ya no funcionan bien se acumulan en su interior. Normalmente, cuando comes constantemente, tus células están ocupadas procesando nuevos nutrientes y no tienen tiempo ni energía para limpiar. El desorden sigue creciendo. Pero cuando ayunas lo suficiente, las células entran en modo de limpieza, comienzan a descomponer y reciclar esas partes viejas y dañadas. Este proceso se llama autofagia, que literalmente significa autoalimentación, pero en el buen sentido. Las células digieren sus propios componentes dañados para crear energía y materias primas para la reparación. Nada se desperdicia. Las investigaciones demuestran que este proceso es especialmente importante en los riñones. Las diminutas unidades de filtrado llamadas nefronas contienen estructuras delicadas que pueden obstruirse con proteínas dañadas con el tiempo. Cuando la autofagia funciona correctamente, elimina esta energía celular. Basura y ayuda a prevenir la fibrosis renal. Una afección en la que los riñones se cicatrizan y pierden gradualmente su función. Tu cuerpo tiene un sistema de limpieza incorporado que evoluciona durante millones de años. El ayuno simplemente le da la oportunidad de realizar su trabajo. Nuestros antepasados activaban este sistema de forma natural porque no siempre había comida disponible. En nuestro mundo moderno de tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas y picoteo constante, lo hemos desactivado accidentalmente. Entre 48 y 72 horas. Tu cuerpo ha cambiado por completo en combustible diferente. Fuente. El hígado comienza a producir cetonas a partir de la grasa almacenada. Este es el estado que muchas personas llaman cetosis. Mucha gente piensa que las cetonas son solo combustible de reserva cuando no hay azúcar disponible, como una batería de repuesto en el cajón. Pero investigaciones recientes demuestran que las cetonas, especialmente una llamada beta-hidroxibutirato, hacen mucho más que eso. Son como combustible premium con sistemas de protección integrados. De hecho, los riñones son muy buenos para usar las cetonas como fuente de energía litros. Y cuando las cetonas están presentes en el torrente sanguíneo, no solo proporcionan combustible, sino que también ayudan activamente a reducir la inflamación. Disminuyen el estrés oxidativo. Incluso pueden ralentizar el proceso de cicatrización que conduce a la enfermedad renal crónica. Un estudio de 2024 que siguió a 521 pacientes con enfermedad renal poliquística, una afección genética que daña los riñones con el tiempo, descubrió algo notable. Aquellos con niveles más altos de cetonas en la sangre tuvieron un deterioro más lento de la función renal con el tiempo, en comparación con aquellos con niveles más bajos.
Esto sugiere que las cetonas pueden tener un efecto directo, efecto protector en los riñones. Por eso algunos investigadores ahora llaman a las cetonas un supercombustible. No solo proporcionan energía, sino que envían señales protectoras a las células, indicando que reparan el daño y resisten al esters. Es como un combustible que también contiene medicina. En esta etapa, los electrolitos cobran una importancia crucial: sodio, potasio y magnesio. Estos minerales mantienen el buen funcionamiento del corazón y los riñones. Cuando no comes, no obtienes estos minerales de los alimentos, y tus riñones, eliminándolos a medida que bajan los niveles de insulina. Si sientes que tu corazón se acelera o late irregularmente, mareos intensos que no desaparecen o calambres musculares, son señales de que tu cuerpo tiene bajos niveles de electrolitos. No ignores estas señales. No intentes superarlas. Si persisten durante más de 30 minutos, deja de ayunar y consulta con un profesional de la salud. El ayuno debería hacer sentir mejor, no peor. Ahora bien, aquí está la parte que más entusiasma a los científicos. Del tercer al quinto día, las investigaciones muestran que algo extraordinario comienza a ocurrir a nivel genético. Tu cuerpo no solo repara células viejas. Podría estar regenerando células que se crean perdidas para siempre. Para comprender esto, necesitas saber sobre un tipo especial de célula en tus riñones llamada podochitos. Los podochitos son los héroes anónimos de la filtración renal. Se encuentran en el sistema de filtración de tus riñones, envueltos alrededor de pequeños vasos sanguíneos. Tienen extensiones similares a dedos que se entrelazan entre sí, creando una barrera precisa que mantiene proteínas importantes en la sangre mientras permite que los desechos pasen a la orina. Este es el problema que ha frustrado a los nefrólogos. Durante décadas, algunos podochitos son extremadamente difíciles de regenerar. A diferencia de las células de la piel o las células sanguíneas que se reemplazan constantemente, los podochitos no se dividen en los adultos cuando se dañan o mueren. La proteína comienza a filtrarse en la orina. Esto se llama proteinura, y es uno de los primeros signos de alerta de la enfermedad renal. Una vez que se pierden los podochitos, los médicos solían pensar que no podían ser reemplazados. El daño se consideraba permanente. Esto explica en parte por qué la enfermedad renal ha sido tan difícil de tratar. Para una investigación pionera de 2024 del Hospital Infantil de Los Angeles y la USC cambió esa comprensión por completo. Cuando los científicos alimentaron a ratones con enfermedad renal con una dieta que imitaba el ayuno, descubrieron algo que los sorprendió incluso a ellos: genes relacionados con el desarrollo renal. Genes que normalmente solo funcionan cuando los riñones se están formando. El útero se reactivó en animales adultos. Los podochitos comenzaron a reprogramarse y regenerarse. El daño que se crea permanente comenzó a revertirse. Y esto no ocurrió solo en ratones. En un pequeño ensayo con 13 pacientes con enfermedad renal crónica, los efectos protectores renales duraron hasta un año después de finalizar la intervención. Un año solo con ayuno periódico. Esto es ciencia revolucionaria. Sugiere que el ayuno puede ayudar a regenerar células que creamos perdidas para siempre. El cuerpo tiene una capacidad de recuperación mucho mayor, más ala de lo que ya nos imaginamos. Cabe destacar que estos estudios se realizarán bajo supervisión médica. Si padeces una enfermedad renal, toma medicamentos para la presión arterial o la diabetes, o tiene una TFGE inferior a 30. El ayuno prolongado podría ser peligroso. Las personas en diálisis, las mujeres embarazadas, las personas con antecedentes de trastornos alimentarios, o las personas con cálculos renales no deben intentar el ayuno prolongado sin la supervisión de un médico. Los posibles beneficios no compensan los riesgos para estos grupos. Los descubrimientos no surgirán de la nada. Son el resultado de décadas de investigación. Y uno de los pioneros es el científico Walter Longo. Longo nació en Italia en 1967 y se acaba con ser guitarrista de jazz.
A los ecos se muda a Chicago para dedicarse a la música. Pero ali noto algo extrago que cambiaría su vida para siempre. Sus parientes en Estados Unidos tenían exactamente los mismos genes que su familia en Italia. Mismos abuelos, misma herencia genética. Pero padecían diabetes y enfermedades cardíacas a un ritmo que su familia italiana nunca experimentó. La única diferencia era la dieta. Sus parientes estadounidenses comían más alimentos procesados y masazacre con mayor frecuencia. Y esa simple observación despertó una pregunta que lo transformó de músico a científico. Dejó la guitarra y dedicó los siguientes 30 años a investigar la nutrición y longevidad. Estudió levaduras, luego ratones, luego humanos, siempre planteándonos la misma pregunta. ¿Cómo influye lo que comemos y cuando comemos en nuestra longevidad y calidad de vida? En 2018, la revista Time lo nombró una de las 50 personas más influyentes en el ámbito de la salud a nivel mundial. Su trabajo sobre dietas que imitan el ayuno es utilizado por investigadores y clínicas de todo el mundo. Su investigación condujo a un ensayo clínico pionero en la Universidad Alemania, en 2022. Esta fue la primera prueba rigurosa que determinó si el ayuno podía realmente revertir el daño renal en humanos. Se realizó un seguimiento de 40 pacientes con diabetes tipo 2 que ya presentaban pérdida de proteínas en la orina durante 6 meses. La mitad siguió una dieta que imitaba ayuno durante 5 meses. Días cada mes. La otra mitad continuó con su rutina habitual. Los resultados superaron las expectativas. El grupo que ayuno vio su HbA1c bajar del 81% al 67%. Perdieron un promedio de 10 kilogramos. Y lo más importante para nuestro tema de hoy, la pérdida de proteínas en la orina disminuyó entre un 40% y un 46%. Esta fue la primera vez que una intervención basada únicamente en la dieta demostró que podía revertir los marcadores de daño renal en pacientes diabéticos. No con medicamentos, ni con cirugía, ni con tratamientos costosos, solo con periodos estratégicos de no comer, entre los días y si has ayunado de forma segura hasta ese punto, tu cuerpo alcanza un estado de regeneración profunda. El sistema de limpieza celular sigue funcionando a pleno rendimiento. Las cetonas continúan su función protectora y se producen procesos regenerativos a nivel celular en todo el cuerpo. Pero es también es el límite para la mayoría de las personas. Después de 10 días, los riesgos empiezan a superar los beneficios, a menos que estés bajo estricta supervisión médica. Tu cuerpo tiene reservas pero no son ilimitadas. Lo interesante es que tenemos evidencia real de millones de personas que practican el ayuno cada año durante el Ramadán. Esto no es un experimento de laboratorio. Es una experiencia humana a gran escala. Un meta-análisis de ardiarse que analizó 30 estudios con más de 2,500 pacientes con enfermedad renal crónica o trasplantes de riñón descubrió que el ayuno durante el Ramadán no perjudicó la función renal en la mayoría de las personas. Algunos estudios incluso mostraron litros mayores. Un estudio en los Emiratos Árabes Unidos realizó un seguimiento de 100 pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3 a 5, los riñones con daño significativo se dañaron y descubrieron que su EGFR mejoró de 29.7 a 32.7. 1050 por minuto durante y después del Ramadán. Su presión arterial mejoró. La proteína en la orina disminuyó. Esto no significa que todos deben ayunar. Las afecciones médicas varían. Las respuestas individuales difieren. Pero es seguro que para muchas personas, los riñones son mucho más resistentes de lo que pensamos. Así que hemos recorrido todo el proceso desde la primera hora. Cuando los riñones comienzan a descansar desde el procesamiento de los desechos alimentarios hasta la pausa inflamatoria del primer día. Pasando por la limpieza celular que comienza entre las 24 y 48 horas. Y la protección cetónica que aumenta entre las 48 y 72 horas.
Hasta la notable regeneration cellular que los científicos apenas comienzan a comprender. Lo importante es recordar esto. El ayuno no es una cura mágica para todo. No curará la enfermedad renal avanzada. No reemplazará el tratamiento médico cuando lo necesite. Es una herramienta poderosa que nuestros cuerpos desarrollarán para usar durante millones de años. Nuestros antepasados no tenían refrigeradores ni supermercados abiertos las 24 horas. Pasaban periodos sin comer, a veces durante días. Sus cuerpos desarrollarán sistemas sofisticados no solo para sobrevivir a esos periodos, sino también para repararse y fortalecerse. Hoy en día, llevamos esos mismos sistemas en nuestras células. Simplemente hemos olvidado cómo usarlos. Los riñones no son solo filtros. Son órganos inteligentes con la capacidad de protegerse y repararse a sí mismo estado, si les das la oportunidad. El ayuno es una herramienta poderosa y eso significa que mereces respeto. Empieza despacio. Prueba 16 horas antes de 24. Escucha a tu cuerpo. Aprende a reconocer las señales de alerta. Y si quieres intentar ayunar más de 24 horas, consulta primero con tu médico. Esto es especialmente importante si tienes alguna condición de salud preexistente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te sorprendió más de este video? Fueron los 180 litros de sangre filtrados diariamente, la regeneración de los podochitos, la reducción del beneficio de las proteínas. Fugas, comparte llamó la atención en los comentarios. ¿Has probado el ayuno intermitente? ¿Cuál fue tu experiencia? Tu historia podría ayudar a alguien a más que tenga curiosidad pero dude en empezar. Algunos médicos todavía se preocupan por el ayuno y los riñones. Les enseñaron que 3 comidas al día son esenciales y que saltar comidas es peligroso. Otros ahora señalan investigaciones que demuestran que el ayuno puede ayudar a revertir el daño temprano y proteger la función renal. Basando en lo que aprendiste hoy, ¿qué opinas? Si te resultó útil, considera compartirlo con alguien que se preocupa por sus riñones. Su salud, tiene prediabetes o le han dicho que sus riñones necesitan atención. Resupla. Esta información podría cambiar su perspectiva sobre lo que es posible. Y si quieres entender más sobre cómo funciona tu cuerpo y lo que la ciencia está descubriendo sobre la salud, suscríbete a este canal. Profundizamos en la biología detrás de las tendencias para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu propio cuerpo. A continuación, los errores más comunes que cometemos al romper un ayuno y por qué. Cómo comes después del ayuno podría ser incluso más importante que el ayuno en sí. Si te equivocas, podrías arruinar todo lo que acabas de lograr. No quieres perdértelo.